van Cubanismo Antwerpen. Wij met ICS, wij bestonden 25 jaar. We zijn dit weekend het manifest van naam veranderd naar cubanismo.be, solidair met Cuba. Ik zou eerst en vooral Gail Walker willen verwelkomen. Jullie gaat de introductie doen. Dus Gail Walker, zij was ook dit weekend op Manifesta en heeft daar ook deelgenomen aan verschillende debatten en ontmoetingen. En naast Gail zit Julita Cabrera van ICAP, dat is de vriendschapsorganisatie van de volkeren in Cuba. En zij heeft ook onder andere mede-brigadereis van dit jaar begeleid in het Campamento. En zij is hier ook in België om onze werking beter te leren kennen. En zij zal ook een woordje placeren van haar. En ik geef nu het woord aan Julie. Okay, so welcome and bienvenido. So on my left hand side we have Gail Walker. She is the director of IFCO, the Interreligious Foundation for Community Organization. And that's an organization that was founded in 1967. So they celebrate also an anniversary this year of 50 years already. And what IFCO does is assisting the poor and disenfranchised in developing and sustaining community organizations to fight human and civil rights injustices, correct? And it was also the first national foundation directed and controlled by people of color in the US, also correct? And since the strengthening of the blockade of the US against Cuba, IFCO is also working to bring an end to the immoral and unjust US economic blockade of Cuba since 1992, and it has been providing humanitarian aid to the Cuban people through friendship caravans, construction brigades, and educational delegations called Pastors for Peace. So we are very grateful to have her here today. She has been in Belgium for a week already, and tonight we will talk about Trump policies regarding Cuba, so very hard topic, but we're looking forward to this interesting debate. Y al otro lado tenemos Julia Cabrera, estoy hablando en español para usted, bienvenido también. Gracias. Julia es ¿cómo se llama? Funcionaria de la sección europea del ICA. So on my left hand side we have Julia Cabrera. She is the responsible for the European section of ICAP, Instituto Cubano por la Amistad con los Pueblos, the Friendship Institute, as Casper explained. And she planned to come to Belgium earlier, but because of the hurricane she couldn't come. Está aquí un poco tarde, más tarde que anticipado por el huracán Irma. En La Habana el aeropuerto fue cerrado, pero estamos muy agradecidos para tener a usted aquí esta noche y esperamos que puedes compartir también tu conciencia sobre la política de Trump en Cuba. We hope that she will also share some of her thoughts on US policy regarding Cuba. Gracias. So we will continue in English and have some translation to Dutch, Netherlands, if it is necessary, if somebody not able to understand English, or... Begrijpt er iemand geen Engels voor wie de Nederlandstalige vertaling nodig is? Nee. So we will continue in English. Yes. Y para Julita. Voy a traducir en español. Sí, no hay problema. Ian va a traducir para usted para que puedas entender sobre qué estamos hablando y si quieres hablar sobre algo puedes explicarlo en español y nosotros traducimos al inglés. Okay? Muy bien, un placer. Okay, so Gail, the first question is, you are the director of IFCO in the United States.
Can you tell us something more about your organization and about its mission? And why do you think that solidarity work in the US is so important for Cuba and for the world? So IFCO, as you mentioned, was born really 50 years ago by progressive faith leaders and community activists that were interested in really lifting up issues of social injustice and trying to find ways to address those issues. And we began doing work in the United States and expanded to different parts of the hemisphere and Africa, eventually in Central-America. But the work that we were doing really was related to everything from fighting for civil rights, women's rights, the rights of workers, dealing with a variety of different kinds of programs aimed at supporting people's right to organize. And it was motivated by people, progressive people of faith, and also community activists who really were motivated through their conscience. The work around Cuba is very much related to that overall mission because we understood that the U.S. government's long-standing, we call it a blockade. It's referred to as an embargo, but it's a blockade because of the pressure put on other countries to also suspend trade with Cuba and to suspend relations. We saw the blockade policy as an extension, supporting the people in the people of Cuba to push against the blockade as an extension of our work that we were doing in the United States and with the Native American community, with the Latin American community, African American community, in Africa, around liberation struggles there, in Central America, fighting against the U.S. foreign policy in the region, in Nicaragua and El Salvador, Chiapas. And in 1992, we began organizing the caravans to Cuba as a way to express an alternative vision of what it meant to relate to our neighbors 90 miles to our south. So it's a 50-year-old rich history, but they're all of these struggles are very interconnected, and Cuba is just the latest expression of our solidarity with a nation that has been subjected to years of a blockade, and our appreciation for the things that the things that Cuba represents for indeed the world. And how does that work, such a caravan to Cuba in practice? Yeah, the caravans began as a trip through different routes across the United States, from the West Coast to the East Coast, stopping in different communities, holding educational events, educating people about the Cuban reality, bringing Cuban spokespeople to different people's living rooms or schools, churches, union halls, wherever there was an opportunity for an audience. And then we also collected humanitarian aid. So we collected the medical supplies and school supplies, and including buses, brightly colored buses that would be donated to the people of Cuba. These routes would travel throughout the United States, hitting maybe as many as 100 different communities, holding these educational events, collecting aid, then converging in Texas, making their way across the border to Mexico, where the aid was put onto a ship, which was sent to Cuba, and the caravan participants who we picked up in each of these different cities would also fly to Cuba for a 10 to 2-week program, learning firsthand about Cuban reality, and then returning to the United States to talk to their neighbors about what Cuba really, was all about. And the reason to do this is because of the misinformation that's so prevalent against
Cuba in the United States. So it was an opportunity to help people learn firsthand what the reality is all about. The caravan model is a little different than it was in the beginning. We have made some adjustments based on just the different political situation in here and in the United States and in Cuba. But the overall objective is the same, and that is to do whatever it is that we can to help people understand the Cuban reality in an effort to really change our policy, our government's policy toward Cuba. Yeah. I think that's also our aim for tonight, to communicate in such a way about US policies that the misinformation, miscommunication, the things that we see in the media, to have a better interpretation of what we read and see online and so on. So maybe that is also a good idea to keep in our mind for the next question, which is, during the presidency of Barack Obama, we witnessed a significant improvement in the relations between the US and Cuba. But how do you see these changes developing in the following years under the presidency of Donald Trump? And how will these relations between the US and Cuba further develop? So, yeah. I mean, the fact that you had Barack Obama as the first U.S. president, sitting U.S. president, to travel to Cuba to visit the island in more than 50 years was a major accomplishment. The fact that he had I think the courage, the political courage, to be able to have dialogue with the Cuban President Raul Castro is something that we can obviously be happy about and support. On the other side, we had hoped that there would be more. We had hoped that there would be, larger gestures on the part of Barack Obama. One example is just one of many, closing Guantanamo Bay, which was something that he had claimed that he would do when he ran for president. There were a number of initiatives that he did put forward, or at least open the door for changing relationships with Cuba, and that's important. What will happen under Donald Trump, obviously remains to be seen. He has made all kinds of, bluster about, what U.S. Relations with Cuba will be. He has said that he would reverse what he said he would reverse what Barack Obama put into place. He essentially, right when Cuba was dealing with the Hurricane Irma, just sort of in a very, almost in the dark of night, sort of just said, that we'll continue the blockade policy of Cuba. He didn't say much more in terms of real concrete measures. But one thing he could have done, you have to give credit, he could have did away with Barack Obama's lifting of the wet foot, dry foot policy, the immigration policy that allowed only Cubans to come to the United States. They were encouraged to come illegally, to come across shark-infested waters. If they reached the shores of the United States, then they would be given all kinds of benefits and leading toward citizenship in the U.S. No other country in the world was able to achieve such to have such an agreement. If they went legally, quote unquote, there were a lot more obstacles. This was something that Obama did away with, which was a positive. Trump could have reinstated that, but he did not. But then again, it goes against his own immigration policies. So, you can't be. I think it's clear that Donald Trump is not necessarily a friend of Cuba's. I don't see that being the case from anything that he has said. We don't know exactly if it's going to be Donald Trump the businessman,
or Donald Trump the politician, or Donald Trump the opportunistic individual who wants to, curry favor with the more right-wing elements in southern Florida. We never know who's going to show up. So, long way of answering, we don't know exactly what will happen. Certainly there have been advancements under Barack Obama that we're pleased with. Could have been more, but we're happy with at least some advancement. And I think the role of the Cuba Solidarity Movement, particularly in the United States, in the belly of the beast, where we fight this administration's policies, is to continue to push to make sure that that what has been achieved under Obama is that we're able to hold on to, but remains to be seen. Yeah. So you keep fighting. Keep fighting. Yeah. Yeah, we have to. Yeah. We must. Yeah. Cuba deserves nothing less, I think. But, ¿quieres añadir algo? Sí, por favor. Como decía, mi nombre es Julia Cabrera y soy funcionaria del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una institución cubana que nació porque en momentos tan tempranos como en los años 60. Are you going to translate or do? Ja, nee. Dus zij is medewerker bij ICAP. Het instituut dat werd opgericht. In English or? In Nederlands. I just translate English words. Dat werd opgericht om de solidariteit met andere landen in de wereld. Decía que en momentos tan tempranos como en la década del 60 del pasado siglo, nuestro comandante en jefe Fidel Castro y Ernesto Che Guevara tuvieron la visión sobre la necesidad de que surgiera una institución cubana que se encargara de las relaciones no estatales entre Cuba y todos aquellos amigos en el exterior que querían saber qué estaba pasando al otro lado, en Occidente, qué estaba pasando en esa isla llamada Cuba. Dus in de jaren 60? Sí, en de jaren 60 van de vorige eeuw kwam onze leider, onze president en leider Fidel Castro en Ernesto Che Guevara tot het idee dat Cuba nood had aan een instituut dat de relaties met niet per se de staten, maar wel de mensen die solidair zijn met Cuba, dat daarvoor, om die relaties te organiseren, dat daarvoor een instituut nodig was. Fue así que comenzaron a surgir las primeras organizaciones de solidaridad con Cuba en los años 60, hasta llegar a más de 2.000 asociaciones de amistad en todo el mundo en 152 países actualmente. Dus toen zijn dan ook in de jaren 60 de eerste solidariteitsorganisaties met Cuba ontstaan. En nu zijn er meer dan 2000 organisaties in 158 verschillende landen in de wereld. Es importante señalar que el principal móvil que movió a esas organizaciones en los años 60 fue precisamente la lucha, el combate por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, combate que se mantiene hasta hoy. Dus de belangrijkste reden waarom dat die instelling werd opgericht, dat was net om de strijd tegen het financieel, economisch en handelsembargo van de Verenigde Staten over heel de wereld eigenlijk mee te ondersteunen en mee te voeren. En dus dat embargo dat is vandaag ook nog altijd van kracht. Así, el ICAP ha acompañado desde su surgimiento el 30 de diciembre de 1960 a todo el proceso revolucionario cubano. Dus ICAP was sedert haar oprichting op 30 september 1960 betrokken bij het hele revolutionaire proces van Cuba. También en 1967 surge este proyecto tan importante como IFCO, los Pastores por la Paz, y estaremos celebrando en el mes de octubre el 50 aniversario, como decía Gail.
Dus ook in 1967 is de samenwerking met de Pastors for Peace ontstaan en dus in oktober vieren we de 50ste verjaardag van die samenwerking. Y es importante señalar, porque nosotros en el intercambio que tenemos con nuestros amigos, con los simpatizantes de la Revolución Cubana, se preguntan, ¿es que todavía existe el bloqueo en Cuba? Het is dus belangrijk dat dus in die samenwerking met onze vrienden en partners in alle andere landen, een belangrijke vraag die we daar moeten stellen is of de blokkade, het embargo tegen Cuba nog altijd bestaat. Y nosotros decimos sí, por supuesto que sí. Y no solamente existe, sino que se ha reforzado desde el año 62 hasta el presente. Una de las últimas acciones fue el pasado 14 de junio, a raíz del discurso hostil y agresivo del jefe de la administración norteamericana, el gobierno de Trump, que habló de reforzar el bloqueo. Y últimamente o recientemente, el 8-9 de septiembre, cuando se habló de la ley de comercio con el enemigo, que nosotros llamamos que es la madre de todo este andamiaje de política de bloqueo contra Cuba. Dus de vraag die we veel hebben gekregen is dan, bestaat dat embargo nog? En effectief, dat bestaat nog, dat is iets wat we altijd benadrukken. En op 14 juli nu nog heeft een van de medewerkers van Trump gezegd dat de wet, dat het embargo moet worden versterkt en dus ook sprake van om de wet die de handel verbiedt met de vijand, dus vanuit het Amerikaans standpunt dan, om die ook te versterken. Coincidimos con la amiga Gail que realmente Obama dio algunos pasos en cuanto a la flexibilización, después de normalización de las relaciones, pero no lo suficientes, no todos los que podía dar, y en eso coincidimos. Dus het is inderdaad waar wat Gail zegt, dat er dus onder Obama versoepelingen zijn gekomen, maar dat ging niet ver genoeg. Dat was niet voldoende. Ajá. Y el objetivo, la estrategia, la táctica se mantiene, y es de asfixiar por hambre a la revolución y al pueblo cubano. Dus de tactiek bestaat er nog steeds in om de Cubaanse revolutie en het Cubaanse volk uit te hongeren. Okay, so Gail, Trump introduced a new Cuba policy the 14th of June 2017, so this year, but what changes have there been exactly compared to Obama's presidency and policies, and how did it affect Cuba? And so how does it also lead to changes in the Cuban society? Do you have a view on that? I mean, again, I think that there's been limited changes that that he has actually made. There's been a lot of talk, but little action. He has talked about categories of people who, changing some of the categories of trade that are permissible under the Obama administration. The fact that there are some, people who can, that now will need to go not so much under, as individuals, but I guess in organized group travel. Which, on the one hand, is not necessarily a bad thing, because we think that some of the trips that many of us are organizing are really aimed at trying to help people have a clearer understanding of Cuba when they travel with these groups. Do the 12 categories as introduced by Obama, do they still exist? So there were 12 categories in which people could be allowed to travel to Cuba? At this point, he hasn't really made any adjustments in any real significant way to that. He has indicated that there will be an announcement that will be made. He's sort of talked about the fact that they want to maintain the overall embargo or blockade, but there hasn't been a lot of meat put on the bone in terms of what those categories or how those changes will take place.
OFAC, the Office of Foreign Assets Control, the Treasury Department, which oversees and any infractions of the blockade, is to make an announcement. It has yet to do so about what these changes will look like. So I think on the one hand, you have Trump really trying to make happy his constituents in southern Florida by trying to maintain a hard line, but he has not really come through with any real concrete changes as it relates to U.S.-Cuba policy thus far. No. Yeah. So remains to be seen, right? Would you agree? ¿Qué piensa? Entonces la pregunta fue ¿cuáles fueron los cambios en la política de los Estados Unidos sobre Cuba y cómo ha cambiado la sociedad en Cuba hasta ahora? ¿O qué piensa usted sobre ese cambio de Donald Trump? Bueno, yo un poco que cambios así como cambios en cuanto a política, no hay una diferencia, se mantiene la política y coincido de que efectivamente en varios discursos ha sido hostil su discurso hacia Cuba, pero yo particularmente pienso, y es una opinión muy particular, que Trump, yo creo que él está esperando las próximas elecciones generales que van a tener lugar en Cuba. Yo creo que él está un poco que reflexionando, esperando sobre eso. Dus hij denkt dat er sinds de komst van Trump niet veel is veranderd in het beleid. Dus het embargo is er nog steeds. En ze denkt ook, dat is haar persoonlijke mening, dat dus Trump de volgende algemene verkiezingen die binnenkort in Cuba zullen worden gehouden afwacht. Zijn beleid erop af te stellen. And the elections will be in Sí, elecciones 2018. generales. Y repito, es mi opinión personal. Y hago esta reflexión porque estamos conscientes y todos, bueno, sabemos que para nuestras próximas elecciones generales, que deben tener lugar, eran en octubre, ahora se van a celebrar la votación en noviembre, donde estaremos votando por los delegados a las asambleas municipales, y en febrero del año próximo tendremos un gobierno en el que nuestra generación histórica, bueno, ya lo ha dicho, nuestro presidente de los consejos de Estado y de ministros, ya no tendrá directamente en sus manos la dirección del país. Oké, dus wat de verkiezingen betreft, dus in november zijn het nu gemeenteraadsverkiezingen, dus er worden afgevaardigden voor de gemeenteraden gekozen. En dan in februari volgend jaar zijn het parlementsverkiezingen eigenlijk. En dan zal dus de generatie, de historische generatie van de Castro's, ja, officieel ten einde lopen en zal er een nieuwe opvolger dus gekozen worden. Hè? Ja. Y entonces fíjense qué es lo que está sucediendo en estos momentos. El gobierno de Estados Unidos, con esas famosas becas y esos famosos cursos donde se están preparando los líderes del futuro, entre comillas, lo que ellos consideran que son los que van a tener alguna acción dentro del país. El gobierno de Trump está preparando en estos momentos está preparando a esa fuerza a través de estos cursos de líderes del futuro. ¿Para qué? Para que ellos hagan acciones dentro del país, para que ellos sean nominados, para que ellos hasta se autopropongan en las reuniones que tienen lugar en la base, una organización tan importante cubana como los comités de defensa de la revolución, y están tratando desde la base atacarnos con el objetivo de, una vez de que sean autopropuestos, entonces tener cierta, y estoy hablando cantidad y tener cierta influencia a través de las asambleas municipales. Yeah. Sí.
Dus wat Trump nu aan het doen is eigenlijk Añadir una cosa. mensen aan het opleiden om die dan in Cuba zelf zich kandidaat moeten stellen om in de wijkcomité's invloed te verwerven en dus op die manier ook de revolutie te beïnvloeden. Han creado una serie de organizaciones fantoches, organizaciones, y precisamente con ese propio objetivo. Para contrarrestar toda esta acción anticubana, el pueblo de Cuba se está preparando, se prepara en estos momentos. Un papel importante lo está jugando la juventud, que está participando en todas las reuniones. Las organizaciones sociales tienen también un papel importante en todas estas reuniones que fueron interrumpidas por el paso del huracán Irma, pero que ya se retomaron en todo el país. Como usted... Sí, dus de Verenigde Staten hebben dan in Cuba allerlei schimmige organisaties opgericht om dat doel dus te dienen. Maar in Cuba is er natuurlijk, ze zijn ervan op de hoogte en ze zijn er tegen. Ze waren voor de orkaan Irma waren ze bezig met verschillende vergaderingen waar dan de jeugd eigenlijk zich bewust was van het feit dat dat gebeurde en dus zich ook in die vergaderingen aan het organiseren was om de Cubaanse verworvenheden niet verloren te laten gaan. Porque como ustedes saben, el partido nuestro no nomina, no participa en las elecciones, es el mismo pueblo quien propone, de acuerdo a la calidad y las condiciones de las personas que lo puedan representar en las asambleas municipales, provinciales y en la Asamblea Nacional y en el Parlamento. Y contra todas estas acciones existe actualmente una campaña de las organizaciones o de estas nominadas organisaties fantoches y anticubanas. Zoals jullie weten, de Communistische Partij komt hier niet tussen in de aanduiding van de vertegenwoordigers van de bevolking of van het volk in al die verschillende raden. En dus die campagne om die schimmige organisaties toch verkozen te laten hebben in die verschillende organisaties die is nu bezig. Y le doy la palabra a Gail, porque si no, no voy a terminar. Ik geef terug het woord aan Gail, omdat anders kan het nog lang duren. Yo no sé. Pienso es importante, I'm sorry. I think it's important to reiterate what our sister has said about the just horrific scene that we just saw at the United Nations, the first time that this U.S. president has come before the world body and has just come with threatening language, and that's, I think, very telling. Not only about North Korea and Iran and Syria, but certainly Venezuela and Cuba. So these are the challenges I think that we continue to face when those of us who are interested in changing our government's policy toward Cuba, that he has made it very clear that he continues to maintain that course, and we've got to do what we can to push back against that. So, we also wanted to touch upon the theme of climate change tonight, especially in the wake of ever stronger hurricanes and weather phenomena initiated by climate change, as we have witnessed recently with Irma. So do you think that a collaboration between the two countries with eye on climate change and environment is something necessary in the following years? And what kind of collaboration between the US and Cuba could be maybe beneficial in preventing and reacting to natural disasters? And do you know what is the approach of the Cuban regime to climate change at this moment? I mean, Cuba, as many of us know, has been a leader when it comes to hurricane preparedness, and I think having a very keen focus on
the environment, sustainable development, and those of us who've traveled to Cuba and seen this kind of commitment firsthand can appreciate that that this is very much part of Cuba's DNA. The United States could learn tremendous things from Cuba when it comes to its commitment to fighting climate change, first by recognizing that it exists, right? So we've got a president who says, what climate change? I mean, so we've got the bar is you know, there's a lot that we've got to accomplish, that being maybe perhaps number one. But when we look at the kinds of things that Cuba has done throughout the world when it comes to hurricane preparation and support, as we know, Cuba attempted to send doctors to New Orleans following Hurricane Katrina back in 2005. Horrible, horrible hurricane in which many people lost their lives. And the Cubans were there at the ready to provide medical support. And the U.S. government said, never mind, no thank you. And it would have been something different had that been a case where the U.S. was prepared to provide the kind of support that the Cubans offered, but that didn't happen either. And I could go on and on about Hurricane Katrina. I think that there were, when we really look at even Irma, which was one of the most horrific hurricanes ever to hit the region, we saw that even Cuba, which typically doesn't have you know, any kind of a death toll, there was a loss of life, but there were far many more people in the U.S. who lost lives. I don't know if you saw elderly people in wheelchairs, in nursing homes, in waist-deep water. They weren't evacuated. That kind of training, that kind of commitment to what it is to, you know, to prepare for these kinds of storms is something we could certainly learn from. I think I guess the last thing I'll say on this point, because we could go on and on, but is even within the UN circles, the Intergovernmental Panel on Climate Change, the U.S. the government has dismissed these findings, and these are historic findings that not only Cuba, but I think many nations across the globe have recognized. So we've got a lot to do just to kind of, I think, get to a point where we're acknowledging what the problem is, and then I think being open to really working with our neighbors to the south who are prepared to help us if the U.S. government would get over its long-standing objection to all things Cuban. Y Julia, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la estrategia del gobierno cubano en el cambio climatológico? ¿Qué hacen para tratar esta temática en el país? ¿Y cómo piensas que pueden colaborar con los Estados Unidos en una manera mejor? Bueno, mira, en los años 80, en la década del 80, ya nuestro invicto comandante Fidel Castro ya estaba hablando de la necesidad de poner atención en los cambios que se estaban produciendo, en los cambios climáticos. Fíjate, ya desde los años 80. Después de eso estaba oyendo hablar a la amiga de la colaboración que Cuba ha prestado a todo el mundo, incluso cuando el Katrina, como se brindó la brigada Henry Reed, incluso para ayudar. Cuba ha estado en Pakistán, Cuba ha estado en Haití, Cuba ha estado en todas partes. Dus al in de jaren 80 heeft Fidel Castro eigenlijk al gewezen op het belang van de klimaatverandering, dat fenomeen er was. En dus dat moest juist inschatten. En dus Cuba heeft altijd een traditie gehad om andere landen te helpen, zoals bijvoorbeeld Pakistan onder andere. En met de orkaan Katrina heeft Cuba ook Haiti enorm geholpen.
Nosotros, Cuba tiene 42.000 colaboradores en la esfera de la salud en más de 60 países actualmente. Dus er zijn op dit moment meer dan 42.000 Cubaanse medewerkers die... Más 42.000 colaboradores cubanos, médicos cubanos. 60 países. En más de 60 países. Meer dan 60, dus er zijn 42.000 Cubaanse artsen die momenteel in meer dan 60 landen hulp verlenen. Y les voy a contar algo, ahora con el paso del huracán Irma, que efectivamente devastó a todo el litoral norte de Cuba. Irma heeft eigenlijk vooral de oostkust van de noordkust van Cuba getroffen. Fundamentalmente el norte, provincias como Ciego de Ávila, Villa Clara, Matanzas, Trinidad, incluso La Habana. Dus vooral de provincie Santa Clara, Havana, Trinidad, Ciego de Ávila fundamentalmente. Dat zijn de provincies die vooral getroffen zijn door orkaan Irma. Se vieron seriamente afectadas. Dus die zijn echt zwaar getroffen. Daños materiales importantes que tal vez nos cueste tal vez un año recuperarnos de todas estas pérdidas materiales, sin contar que desafortunadamente perdimos 10 vidas humanas. Dus er is echt grote materiële schade en dus het zal een jaar duren voordat ze ervan hersteld zijn, zonder dan ook nog mee te tellen dat er jammer genoeg 10 doden te betreuren zijn in Cuba. Pero yo les digo algo, tan pronto Cuba puede saber de que existe la cercanía de un ciclón, de un huracán, inmediatamente el Consejo de Defensa se moviliza. Dus vanaf dat Cuba weet dat er een orkaan nadert, dat die in de buurt is, dan wordt de militaire raad eigenlijk gemobiliseerd. Consejo de Defensa. Y el presidente del Consejo de Defensa en cada provincia es el primer secretario del partido. En dus de voorzitter van de verdedigingsraad, dat is de eerste secretaris, in iedere provincie de eerste secretaris van de partij. Que con la ayuda del presidente de las asambleas provinciales, y de sus delegados, de las organizaciones sociales y de todo el pueblo, se moviliza y se pone en función de contrarrestar cualquier daño que puedan ocasionar estos huracanes. En dus samen met de massa-organisaties wordt dan gekeken hoe dat ze de schade van die orkanen eigenlijk kunnen aanpakken. Las personas que tienen problemas de vivienda se evacúan, se llevan a lugares seguros, se garantiza la alimentación de estas familias. El Consejo de Defensa garantiza todo. Dus de verdedigingsraad die staat eigenlijk garant voor alles. Dus als uw woning in gevaar dreigt te komen door de orkaan worden geëvacueerd, ze zorgen ervoor dat je eten krijgt en zo. Dat is allemaal gegarandeerd. Y repito, tuvimos desafortunadamente estas pérdidas de vidas humanas, un número de 10, la mayoría, o 3 de ellas, precisamente porque las personas no quisieron evacuarse. Dus die 10 levens dat we betreuren ervan, de 3 ervan, dat waren net mensen die niet konden geëvacueerd worden omdat ze niet mobiel. Las pérdidas. Die weigerden, die weigerden. A pesar de la presencia de las autoridades de la comunidad para sacarla de estos lugares. Dus ze hebben niet geluisterd naar de overheid om hun woning te verlaten. De autoriteit van de overheid. Actualmente, ¿cuál es la política del gobierno cubano que demuestra que nunca se deja al ser social solo, de que siempre hay una ayuda del gobierno? El gobierno cubano asume el 50% en la reparación de todas las viviendas que fueron afectadas.
por el huracán Irma. Dus de Cubaanse overheid neemt ook 50% van de kostprijs van de herstel van alle schade op zich. De orkaan Irma. Además, está ofreciendo subsidios a todas aquellas familias que tuvieron pérdidas importantes de la vivienda. Subsidios, es decir, que gratuitamente, es decir, la palabra se llama subsidio, pero eso no quiere decir de que el dinero se devuelva. Es un dinero que le da el Estado cubano a la familia para que pueda restaurar o construir su vivienda si fue afectada por el huracán. Dus de Cubaanse overheid geeft ook subsidies, maar eigenlijk moet je dat meer begrijpen als een gift om de woningen te herstellen van de mensen om te restaureren of een nieuwe te bouwen van de mensen waarvan de woning zwaar beschadigd is. Orkaan Irma. Es una subvención, la persona no tiene que devolver el dinero al Estado, es un dinero que se da gratuitamente, porque yo sí les digo de que muchas personas salieron de sus casas, se evacuaron y cuando regresaron no existían esas casas. Zijn ook niet huizen, hè? Waarschijnlijk. Zijn huizen op de staat waar ze in zitten. ¿Son casas del Estado o de...? No, son casas de las personas, las casas de la persona. Son casas de las personas, es una subvención, es una gratuidad. El Estado, con esto quiero decir de que el Estado asume completamente la responsabilidad, ¿ya? Y contribuye subvencionando a aquellas familias que perdieron sus viviendas o que tuvieron daños importantes en su vivienda. Es decir, que el cubano no está solo, la familia afectada no está sola, no está, está tenida en cuenta por el Estado. Y lo mismo ocurre con la alimentación. Ja, veel van de Cubanen die geëvacueerd werden, kwamen dan terug en die zagen dat er geen huis meer stond. En dus daarvoor heeft de Cubaanse staat dan die subsidies gegeven om dus ofwel de schade te herstellen ofwel een nieuwe woning te bouwen. En dus ook de mensen krijgen ook eten dan in die periode. Dus de Cubaanse bevolking wordt niet aan hun lot overgelaten. Maybe also nice to add here that we, with Cubanismo, our organization in Belgium, also have an action to support the Cuban people in an organization, a partner organization of Cubanismo in Cuba. So if you go to the website of www.cubanismo.be, you can support the Cuban people with your donations. And the government is helping Cuban people, but that doesn't mean that our support is not beneficial for the people in Cuba. So please make your contribution if you haven't done so yet. And you know, there are... Go ahead. Una sola frase. Es decir, no sería justa si yo no dijera ante ustedes que desde el primer momento recibimos la solidaridad de países de América Latina, de Europa, con mensajes solidarios de apoyo, incluso contribución también monetaria, y nosotros siempre lo señalamos porque estaremos siempre agradecidos de toda esta solidaridad hacia el pueblo cubano. Tenía que decirlo porque de lo contrario no sería justo. Y muchas gracias porque yo sé que Cubanismo, junto a otras, ahora tengo que adaptarme a Cubanismo, junto a otras organizaciones, tienen un papel importante en esta solidaridad. Dus het zou niet juist zijn om niet te vermelden dat we direct steun hebben gekregen van verschillende landen van Latijns-Amerika en ook van Europa en ook van verschillende solidariteitsbewegingen zoals Cubanismo en de Pastors for Peace die direct de solidariteit hebben georganiseerd. En dus ze wil ons ook allemaal bedanken voor de steun die we hebben gegeven, die we dagelijks doen voor Cuba. This is a great opportunity to talk about the impact of the blockade, because while we know that our Cuban friends have organized a bank account where funds can be placed to help with rebuilding, our phones are ringing off the hook at IFCO and other organizations across the U.S. that want to
provide support to Cuba. But we can't do it that way because of the blockade. So we'll find other more, we've been doing this for a while, so we've got other more creative ways to be in solidarity. But it's just an example of how just cruel this policy is, and especially at a time when people are suffering so badly. So the number one, the first blow was maybe the first blow was the blockade. Second blow was Irma. Third blow was, the inability for people who really want to be in solidarity in the United States to do that easily. And whatever, what was that, fifth blow, whatever the next blow was, that right when Cuba was, had been hit by this hurricane, you had Donald Trump pushing to continue this policy of blockade against the United States. So it's an ongoing, battle, but it's just an example of what this blockade means in concrete terms. But the amount of support that Cuba has, even within the United States, is tremendous. And people need to know that, so that they're not just seeing the Donald Trumps of the world and assuming that there's somehow an embracing of that crazy policy. Yeah, as a solidarity organization, Cubanismo also has an action for the bank account and the transactions from Belgium to Cuba, or from Europe more broadly, because the blockade of the US also affects Belgian and European banks. So if you want to transfer money to Cuba, that is still not possible. So we have an action, and you can sign the petition that we send to Belgian banks as well, to raise awareness and to end that part of the blockade as well. It's just, again, that extraterritorial nature of the U.S. policy. Now there is a case that isn't possible to transfer money that is used for after the hurricane to do the reconstruction. So the ING bank is blocking that at the moment. Yeah. So we will make an action very shortly, also against this kind of policy. Yeah. So what we usually see in Belgium is that when you try to transfer an amount of money to Cuba, and it has, or even within Belgium, it has the reference title with Cuba in it, then it is blocked. Yeah. So that is. And for us in the United States, that's really mind-blowing, because it's a wrong U.S. policy, but to put pressure on allies of the U.S. to also impose that same kind of pressure against Cuba, but to pressure banks, to fine banks, millions of dollars, is criminal. And I think that we collectively, our collective movement in the United States and elsewhere in the world, have got to speak out and push back against this. I was just talking to the Cuban ambassador here. I got a chance to speak to the Cuban ambassador in Berlin last year about the ways in which the blockade prevents the acquisition of fuel for vehicles. Or in Berlin, the acquisition of vehicles, they couldn't even lease vehicles because it was a company that also operated in the United States. But, Berlin, this was a sovereign nation, or Germany, Belgium, allegedly, right? But it's just, I just think that it's really important for us all collectively to be able to point to those examples and do what we can to show that this policy is not just one that's operating in the United States, but unjustly and illegally under international law across the globe. Okay, I think maybe it's a good time now to have a short 5-minute break. Then while we have a break, you can also sign the petition. And for those of you who are maybe new here to Cubanismo organization, the break is also the right moment maybe to become a member of Cubanismo.
we urgently need members to continue our working and solidarity work with Un Cuba. momentico. Mhm. Hay que decir a esos gobiernos europeos de la Unión Europea que por favor apliquen lo que está establecido en esas negociaciones que tuvieron lugar en los años 90 entre Washington, en 97, 98, entre Washington y la Unión Europea, donde se excluía la extraterritorialidad en cuanto en esta cuestión del bloqueo, que la apliquen, de que existen, lo que hace falta es que la acaben de aplicar a los gobiernos europeos. Ze doet dus een oproep dat wij onze Europese regeringen aanmanen om het akkoord dat in 97, 98 met de Verenigde Staten is gesloten, om dat toe te passen. En wat staat er in dat akkoord? Dus dat betekent dat dus Europa de extraterritorialiteit niet zou moeten toepassen. De extraterritorialiteit, dat betekent dat zorgt er eigenlijk voor dat de Verenigde Staten banken hier in België kunnen opleggen om transacties naar Cuba niet te kunnen doen. Dus ze zegt, de Europese landen hebben met Amerika een akkoord dat er niet meer in moet, maar nu moeten ze dat uiteindelijk eens toepassen. De oproep is in ons. We're going to have a few more questions and then we leave the floor to our audience to ask some additional questions to Gail and Julia. So our first question that we have now is, we already talked about travel restrictions, Gail, but what are your thoughts on what this large influx of American travelers means to the Cuban population, and how does it affect them, and maybe is there a way that we can be more ethical travelers, especially now with this large growth of travelers in Cuba? Mm-hmm. It is ironic that you should mention ethical travel, because that's precisely what we need to be focused on with this large influx of U.S. People traveling to Cuba. Over the last several years, we've seen the number increase rapidly. But one of the things that's been happening is that there's a new entity that's being formed, primarily by our Cuban friends and by different people in the United States who are interested in taking people to Cuba. Some of them are progressive, folk who have been supportive of Cuba's right to self-determination from the very beginning. Others have been maybe just more generally interested in traveling to Cuba. But the point is that we felt it was important to form an organization to talk about what it means to ethically travel to Cuba. What do I mean by that? To respect Cuba's laws, its regulations, to have an understanding of what Cuba's objectives are as far as its revolution. I think just honoring the fact that Cuba is a sovereign nation that is opening its doors to various people in new and different ways. But we, those of us who are friends of Cuba, want to make sure that there's an ethical aspect to what it means to actually travel to Cuba. So we're coming up with a list of principles. We'll be meeting the full body for the second time next week in Cuba to continue to have conversations about what this looks like. And I'm excited about the prospect of an entity that will keep us honest when it comes to traveling to Cuba, respecting Cuba, and providing this opportunity for people to see the island, but in a way that's not going to be harmful to Cuba, whether it's its environment, its people, its policies. Julia, ahora una pregunta para usted. Estamos hablando mucho sobre restricciones de viajes desde Estados Unidos a Cuba, pero también hay restricciones económicas dentro de la administración de Trump. Y hay algunos cambios sobre empresas, negocios de Estados Unidos a Cuba, y hay ahora empresas americanas en Cuba o no, y qué va a llevar el futuro en este sentido de negocio en Cuba, porque hay mucha gente hablando sobre
hoteles en el malecón de americanos. ¿Qué es tu visión en ese sentido? Ja, met hetgeen wat Obama heeft gedaan, dus een aantal van de restricties weggenomen om naar Cuba te reizen, zie je nu veel meer Amerikaanse reizigers naar Cuba, maar ook business die met Cuba gebeurt. Er zijn ook Amerikaanse firma's die nu de mogelijkheid meer hebben om zaken te doen met Cuba. En de vraag is, hoe zien de Cubanen dat? Dus wat zien zij gebeuren op het vlak van zaken doen met Cuba en hoe staan ze daar tegenover? Bueno, es cierto que hay muchos grupos que va en aumento la presencia de grupos norteamericanos que visitan Cuba. Desafortunadamente no ocurre así con los turistas. Que no ocurre con los turistas porque se mantienen las licencias para los viajes a Cuba. Nosotros como país tenemos las puertas abiertas, nosotros queremos que vayan a Cuba, nosotros queremos que conozcan Cuba, que conozcan su idiosincrasia, que conozcan nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, que ellos comprueben con sus propias visitas a nuestro país lo que no dice la prensa en Estados Unidos. Dus Cuba verwelkomt zeker toeristen vanuit alle landen ter wereld, ook vanuit de Verenigde Staten. Het is belangrijk dat ze niet automatisch blindelings de kranten en het nieuws en de media in de Verenigde Staten volgen over het beeld dat zij ophangen in de Verenigde Staten van Cuba, maar dat ze zelf komen kijken hoe het er echt aan toe gaat in Cuba. Nosotros sabemos que la realidad cubana se tergiversa tanto en Estados Unidos como en Europa. Y la mejor forma de conocer a Cuba es visitándola, conocer de nuestras dificultades que no ocultamos, porque nuestra sociedad no es perfecta, pero este encuentro directo es muy importante. Ja, Cuba wil helemaal niet verbergen dat er ook problemen bestaan uiteraard in de Cubaanse samenleving, zoals in alle landen. Maar daarom is het belangrijk dat mensen die naar Cuba reizen, dat die echt ontmoetingen hebben met Cubanen. Dat ze leren wat de voordelen zijn van de Cubaanse economie, maar ook dat er problemen bestaan. Die directe ontmoetingen zijn heel belangrijk, vindt ze, tussen toeristen en Cubanen. Yo no soy especialista en este término económico ni de negocio, pero yo sí les puedo decir que a partir de la ley de inversión extranjera que está vigente en nuestro país y a partir de la importancia que requiere el proyecto que existe en el Mariel, nosotros estamos abiertos a los proyectos con el exterior, siempre y cuando convenga a Cuba. Y nosotros también estamos de acuerdo con que se hagan inversiones de Estados Unidos a Cuba, pero no impuestas. Nosotros, Cuba, somos los encargados de seleccionar cuál es el proyecto que a nosotros como país nos interesa. Y Estados Unidos también tiene que coger la cola, como nosotros decimos en español, y no quiere decir de que porque sea una empresa de Estados Unidos yo voy a llegar y voy a ser el uno y voy a tener ciertas prioridades, no. Los proyectos se estudian y se decide por nuestro gobierno si nos conviene o no ese proyecto. Ja, de Cubanen verwelkomen zeker en vast investeringen vanuit het buitenland in Cuba. Ze staan open voor allerhande projecten, maar het is belangrijk, zegt ze, dat de Cubanen kunnen blijven beslissen welke projecten ze zelf willen in hun land. En dat ze dus niet zomaar alles moeten aanvaarden wat buitenlandse firma's zouden willen doen in Cuba. Amerikaanse bedrijven zijn welkom, maar moeten niet denken dat er privileges bestaan voor hen. En de projecten die ze willen realiseren op Cuba moeten wel degelijk passen in het beleid dat Cuba voert. En het zijn de Cubanen die moeten selecteren en niet Amerikanen.
Our last question before we go to the audience. So, Gail, you mentioned that Trump extended the embargo, the blockade on Cuba in September 2017, so recently. Why would the end of the embargo or the blockade be beneficial for both the Americans as the Cuban people, in your opinion? I know it sounds maybe very logical to us, but we want to emphasize this for our audience, so can you elaborate? Sure. No, I think it's always important to talk about the fact that this is not a case of poor, pitiful Cuba, that it's not just the Cubans that would benefit from a change in this relationship. Certainly the people of the United States, but the people of the world. The thing that we like to talk about are the medical advancements that Cuba has made in the area of health, lung vaccines, diabetic foot ulcers, different kinds of medical advancements related to hepatitis C. There are many different things that Cuba has available and could be made available to people in the United States if the government of the United States saw fit to do what the vast majority of people of the U.S. want, and that is to lift the blockade. So certainly that's on the U.S. side, and we could say more. But I think on the Cuban side, there are countless things that would be, improve. Over the years, we've heard about certain medical treatments that are not able to be acquired in Cuba because a portion of perhaps a medicine or medical equipment or a machine might be manufactured in the United States due to the fact that there are there were moves to strengthen the blockade under the Torricelli Act and then the Helms-Burton Act, which really made that extraterritorial nature that we were talking about so strong earlier. Countries that have relationships with the United States may not be able to trade or would not be able to trade with the U.S. For 6 months before or after if they elected to trade with Cuba. So that's a way of putting pressure on those companies to suspend trade with Cuba. There are just countless ways in which the U.S. government has strengthened its blockade policy over these last 50 years. And the more people are aware of and understanding what that looks like, the better. The vast majority of people in other parts of the world have an understanding of what these extraterritorial aspects of the blockade mean. I think that the audience here in this room is much more informed than most people in the United States about the U.S. government's policy toward Cuba. You know much more. And so that's part of what we do. That's part of what IFCO Pastors does. On the table on the back, there's just some examples of some brochures that we try to use to help people understand that, yes, there are elections in Cuba. Yes, there is freedom of religion if people elect to, deal with religion. Yes, there are a variety of different kinds of programs that are geared toward educating people, not only in Cuba but elsewhere. We have the honor of being able to facilitate the medical school scholarship program. Cuba is teaching young people in the United States, the very country that's been blockading it for more than 55 years, teaching them to become doctors, really informed revolutionary doctors that will return back and give to communities in the U.S. That's what solidarity looks like. That's what why we do the work that we do to continue to educate people about this policy and why we continue to stand in solidarity with Cuba. So we can gain, we in the United States, Cuba can gain, the world can gain if we were to continue to push forward and lift this blockade once and for all. I just want to end real quickly by saying that, there's an annual vote that happens in the United Nations, right? The world nations, the General Assembly votes every year to look at the U.S. blockade, and they've condemned it
condemned it. The vast majority of the members of the General Assembly have condemned the blockade year after year. The United States is isolated in this decision every year. Last year, for the first time, and I remember sitting in the chamber with others when we, to our shock, the U.S. finally abstained. I know that may not seem like a big deal, but for us it was like, whoa, you know, for the United States government, which has been, you know, just pushing, been isolated in its decision to maintain the blockade, to finally, under Obama, to say, well, we're going to at least abstain, was something. We're confident that under Trump, they'll be back to their old tactics. But regardless, those of us in the United States, and I know that we have sister organizations across the country that are going to be you know, demonstrating and showing support for Cuba on November 1st when that vote takes place. Our solidarity work continues no matter what, no matter whether this person is in the White House or not, and we just know that we have to just work that much harder to do everything we can to change this policy toward Cuba. ¿Quieres añadir algo? Sí. Rápido. Un dato interesante. 7 de cada 10 cubanos ha vivido en situación del bloqueo, vive bajo el bloqueo. 7 de cada 10 cubanos. Nosotros no solamente pedimos el levantamiento del bloqueo, que eso es importantísimo, nosotros también estamos exigiendo el pago por todos los daños ocasionados por más de medio siglo de bloqueo económico, comercial y financiero. Y como decía nuestra amiga Gail, vamos a esperar ahora en Naciones Unidas, cuando se presente la resolución cubana en contra del bloqueo, vamos a esperar cuál va a ser la reacción. Y es importante que todos los que estamos acá, a través de nuestras organizaciones, de forma individual, con los grupos que nosotros acompañemos a Cuba, incluso aquí mismo, dentro de Europa, expliquemos a cada uno y a cada una de todos qué es lo que es el bloqueo hacia Cuba, qué es lo que ha significado, cuáles han sido nuestras limitaciones, como bien señalaba Gail, y esperemos que nuestra resolución salga triunfante en la próxima Asamblea de Naciones Unidas, donde se definirá, ¿verdad?, la resolución que presentaremos contra el bloqueo. ¿Cogiste toda la idea? Estaba escrito. Ja, ze begint met te zeggen dat inderdaad 7 op de 10 Cubanen dus onder de blokkade leven en altijd hebben geleefd. Cuba zegt dat ze dus weer in de Verenigde Naties, zoals elk jaar, een resolutie gaan indienen om de blokkade stop te zetten. Maar het is niet alleen dat. Zij willen ook een eerlijke betaling van de schade die blokkade heeft aangericht. Want ze heeft het getal niet genoemd, maar wat ik me herinner, het zijn miljarden dollars dat over de jaren heen Cuba heeft verloren door die economische blokkade. Ze hoopt ook tegelijk dat al die mensen die Cuba bezoeken, alle toeristen, maar ook de solidariteitsorganisaties in de rest van de wereld, helpen om uit te leggen hoe onrechtvaardig de blokkade eigenlijk is en trachten hun overheden te overtuigen om die blokkade eindelijk stop te zetten. Y lo último, todos los 17 de cada mes se organizan a nivel internacional acciones contra el bloqueo. Esto fue un acuerdo de una de las reuniones que organizó el ICAP precisamente aquí en Europa, y ese fue un acuerdo, todos los 17 de cada mes. Nosotros hemos tenido muestras de países, por ejemplo, por citar un ejemplo, de Ucrania, que está viviendo actualmente en una situación interna muy difícil y con muchas limitaciones, y sin embargo ha sido uno de los países, Ucrania, donde la organización en contra del bloqueo lleva a cabo
acciones de solidaridad todos los 17. Invitamos a todos a que se sumen a estas acciones para explicar, dar a conocer qué significa el bloqueo para Cuba, fundamentalmente cuando estamos en la víspera de la votación de la resolución en Naciones Unidas. Ay. Hebben jullie alles verstaan? Dan hoef ik niet. Ze zegt, de 16e van elke maand, er is een akkoord met solidariteitsbewegingen overal ter wereld, dat elke 16e van de maand er acties gebeuren in verschillende landen. Dat hoeft niet altijd in alle landen te zijn, maar toch dat er op vele plaatsen acties tegen de blokkade gebeuren. Sensibiliseringsavonden, acties, whatever, dat kan georganiseerd worden daartegen. Ze geeft als voorbeeld Oekraïne, een land dat het momenteel intern natuurlijk heel moeilijk heeft, maar waar toch elke 16e iets gebeurt rond de blokkade. En ze roept op om nu weer in november, de stemming in de Verenigde Naties weer gaat gebeuren over het voortzetten van de blokkade, roept ze op om ook in België iets te doen voor die tijd om dat 50-jarige probleem onder de aandacht te houden en te brengen en te houden van iedereen. Okay, thank you very much. Gracias. Now the questions of our audience. We will start with a question from Mark. I don't know whether this microphone... Yeah. I have a question for Gail. History is written by common people, not by kings or presidents. But if you look to our media, we have the opposite view. Every breath President Trump takes, every tweet he makes, he's in the news. Almost every day he's in the news. Our daughter, she is making a doctorate in the United States, and she tells us when, from the moment Trump has been elected, there was a lot of resistance in the United States. A lot of movements are organizing themselves to go in the resistance. Can you tell us more about that? Because we don't see nothing about that. It's just about anything turns around one person in the United States, and in the world it's Trump. That's really interesting to me because, of course, we see the news in the U.S. and there has been a lot of protest, like you said, from day one. Constantly, anytime he sort of shows up. I don't know how long that will continue. I fear that sometimes that people will get weary and will get tired. But because his policies are so horrible, because the things that he has stands for are so negative, I think that there are, even if there are people who support the, work to support and change in the environment, they'll be there. If it's about the dreamers, those, around immigration, they will be there. We're talking about Cuba, we'll be there. So there's so many, the one positive perhaps that's associated with him being so horrible on so many things is that there is a growing, vibrant opposition that exists. The other thing is within the Congress. I mean, he's got a Congress that's very, even within his own party, within the Democrats, there's a lot of pushback against what it is he does. It's heartening to know that there are people who do stand up against Trump and his policies. It's also sad to know that he has been in position for almost a year, we're approaching a year, and there's been virtually nothing that he has accomplished. There's not been any policies that have been, put into place, and there's just been a lot of, tearing apart of the U.S. society. My hope is that the negative positions that he's taken will strengthen the people who continue to want to really ultimately do away with Trump. We have to be careful because behind Trump is Pence, and he's
he's worse in many ways, and a lot of people don't acknowledge that or recognize that. So there's, it's not simple, but I think it's important for folk to know that there is really a very vibrant opposition movement, if you will, against Trump and what he stands for. With Bernie Sanders, we have seen that a lot of young people have been politicized. Do you see that now, that they are organizing themselves? Is that a new era? Yeah, that's really an important question, because you're right. There were so many people who came out. They were first-time voters. I'll say, Bernie Sanders was robbed. I think that what happened was the Democratic Party decided that it was Hillary Clinton's turn, and they just, turned their back on a candidate who really had galvanized so much support, especially within the movement of young people. Within amongst youth. Many of them are still engaged. There were a lot of different efforts to try to organize those groupings of Bernie supporters in different states. So that continues to happen. I think that there are, they've kind of, broken off into different areas, like I said, depending upon maybe what their own individual passions are. What that means in terms of, real concrete continued activism is what kind of, really does remain to be seen. And it was similar after Obama. Remember, there were so many young people who had galvanized to get him into place. So I have confidence, though, that there's, I think, enough people who recognize that the policies of Trump and his administration, and many of the people who are in that administration, are counterintuitive. They go against what people who are, no matter what their politics. There's some who are, sort of certainly far left, middle, but there's a place for everyone, I think, to really stand up and object. And people are finding their way. So it remains to be seen. And it's unbelievable that we're only 1 year into this 4-year presidency. It's exhausting in some ways. Yeah, but we keep fighting. Who else has a question? Okay. Ik zal even dichterbij komen. Kom. Oké. ¿En English o en español? ¿Usted entiende español? Sí, más o menos. Ok. Entonces habla en español. En el año pasado nosotros estuvimos en Cuba y es cierto que hay mucho más americanos en Cuba. Se ve, se escucha, se oye el acento. Y es difícil de explicar a la gente que el bloqueo aún es más severo que antes, porque se ve todos los visitantes de Estados Unidos en cruceros, en Cienfuegos, hiking, caminando en Sierra Maestra, en Topes de Collantes, y entonces la gente no entiende. Hay más turistas que pueden viajar libremente, bueno, por el programa Pueblo a Pueblo. Hay que visitar una CDR y un proyecto comunitario ya. Así nos dijeron. Entonces es difícil. Yo creo que estamos en una era que hay que explicitar más dónde está el bloqueo y dónde está más libertad en visitar el país, porque no es tan claro para la gente que no sabe del bloqueo durante tantos años y que no manejan las cifras, no es claro. Y pienso que... Y tengo una segunda pregunta. Lamentablemente el enemigo es muy inteligente. Si quiere aprovecharse de las elecciones libres y democráticos en Cuba.
me imagino que no son tantos europeos, que son más que todo americanos que se están infiltrando y dando dinero y materiales a la supuesta oposición. Los servicios secretos de Cuba funcionan muy bien, los 5 lo han comprobado. Pero yo pregunto a Gail si ustedes también saben quiénes son, quienes están aumentando el trabajo subversivo adentro de esa campaña electoral. If you are knowing about the people and associations who are working now, just like Julita explained, within the electoral campaign in Cuba, infiltrating and organizing the opposition. If you're knowing them, if you know the people in the United States, yes. Yeah. Mijn eerste vraag is, het is moeilijk om te zeggen dat de blokkade zelfs sterker is dan vroeger als je in Cuba bent en je ziet de Amerikanen in cruiseschepen en wandelen in de Sierra Maestra en er zijn er veel meer dan vroeger, dus het is moeilijk om uit te leggen dat de blokkade versterkt en dat die Amerikanen allemaal vrij mogen reizen. Dus ik vind dat iets dat we moeten, ik vraag eigenlijk een beetje hoe dat je dat beter kunt uitleggen. En de tweede vraag is, Julita heeft heel goed uitgelegd dat er momenteel een campagne bezig is binnen de gemeenteraadsverkiezingen om te infiltreren en de oppositie te organiseren, om het woord te nemen en posities te verwerven binnen de gemeenteraden. En mijn vraag is dus, ik ben er vrij gerust in dat de geheime diensten en de verenigingen van Cubaanse verenigingen, dat die weten wie dat wie is. En ik vraag aan Gail of dat zij ook weet heeft wie dat wie is vanuit Amerika, want ik veronderstel dat meer Amerikanen zijn die er bezig zijn dan Europeanen. Ja. ¿Es para mí o...? Yeah. Yeah. Bueno, si quieres empiezo. No sé. ¿Quieres? La segunda, the second question is certainly for you. Because about do you have a the view in the United States on who are these people who go to Right, Cuba to right. try to organize the non-existing opposition? Yeah. Okay. La primera pregunta es quizás más para usted. Okay. ¿Cómo explicar que a pesar del turismo y todo eso, que el bloqueo todavía existe y es real y es grave? ¿Así? ¿Está bien? Bueno, yo decía que no solamente el bloqueo existe, sino que se está reforzando y que es importante porque mire, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un intercambio ayer con jóvenes belgas muy buenos allá en la Universidad de Liège y realmente me llamó mucho la atención el interés que ellos mostraron por conocer la realidad cubana, por saber qué es lo que está pasando allá. Eran jóvenes de la COMAC, que son jóvenes militantes en su accionar, en su trabajo. Ja. Ik ben aan het opschrijven, dus dat gaat wel. Ja, inderdaad, de blokkade wordt erger, zegt ze duidelijk. Dat is zo, ondanks het feit dat er meer toeristen naar Cuba komen. De economische blokkade wordt erger. De politieke blokkade. Nu, gisteren was ze in de Universiteit van Luik, waar ze een ontmoeting had met jongeren, Belgische jongeren, en ze was daar heel blij mee, een sterke interesse hadden om exact te weten wat er in Cuba gebeurt, om echt die realiteit van Cuba te kennen. Jóvenes que incluso nos han acompañado en las brigadas de trabajo voluntarios en nuestro campamento, tanto en el campamento del ICAP como en el campamento de nuestra Unión de Jóvenes Comunistas. Y ellos compartieron la preocupación, muy correcta la preocupación, de que existe todavía el bloqueo en Cuba, porque la impresión que muchos, tal vez europeos, que son con los que yo he tenido más la posibilidad de intercambiar, es que cuando llegan a Cuba no sienten el bloqueo y se llevan la impresión de que en Cuba no hay bloqueo. Entonces nos corresponde a nosotros como cubanos
Y un poco comparto esta responsabilidad con ustedes de explicar, pero explicar no solamente diciendo, explicando la necesidad de levantar este bloqueo por ser inhumano, por ser injusto, pero como usted decía, llevarlos allí, a ese lugar donde realmente se siente el bloqueo, como por ejemplo en la salud pública, en las restricciones en medicamentos que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablemos con nuestros amigos, con los simpatizantes de la Revolución Cubana, explicarles con cifras, con datos, con hechos, e incluso, y lo decía ahorita, no solamente la necesidad de levantarlo, sino lo que ha costado en pérdidas humanas, materiales, esta política inhumana de bloqueo. Así que yo coincido plenamente con usted, amiga. Dus die jongeren, een deel van die jongeren was naar Cuba gegaan, naar een werkbrigades, maar ook gewoon bezoeken. En ze zegt dat is zeer belangrijk dat we aan die mensen kunnen uitleggen en dat ze dat zelf ook ter plaatse kunnen zien, dat die blokkade nog bestaat en de redenen uitleggen waarom dat die blokkade ook moet opgeheven worden. Een goed voorbeeld is dat als je als toerist naar Cuba komt of in zo'n brigade, dat je de gezondheidsdiensten kunt bezoeken. Dus gezondheidscentra en dergelijke. Waar men effectief kan uitleggen met feiten, met cijfers, met voorbeelden, hoe de blokkade op veel momenten een heel negatieve invloed heeft op wat zij op gezondheidsgebied kunnen doen in Cuba. En dat er soms schrijnende situaties bestaan. Doordat er, dat was straks al gezegd, bepaalde medicamenten op dat moment juist niet beschikbaar zijn. Of een bepaald onderdeel van een toestel niet beschikbaar is. En ze dat niet kunnen kopen omwille van het feit dat er een blokkade is. En ze legt er weer de nadruk op en dat we ook duidelijk uitleggen hoeveel schade dat dit heeft veroorzaakt. In geld en in mensenlevens. Die blokkade gedurende al die 50 jaar. En dat ze inderdaad erop rekenen dat dat ooit wordt terugbetaald. Y antes de yo irme, posiblemente ya cuando esté en Bruselas, yo voy a entregar a la Asociación Cubanismo una serie de materiales para que sean reproducidos, a pesar de que nosotros lo tenemos en el sitio del ICAP, sobre el bloqueo, sobre Cuba, sobre las políticas de terrorismo y sobre todo una gran cantidad de documentación que les va a ser muy útil para el trabajo. En ze gaat in Brussel volgende week, of deze week nog, materiaal afgeven, nieuw materiaal afgeven aan Cubanismo, aan onze organisatie. Dat moet helpen om te strijden tegen die blokkade. Het is trouwens niet alleen een blokkade, ze vermelden ook nog eens die terroristische acties. Je moet niet vergeten dat er in het verleden heel veel en nu nog steeds af en toe echte terroristische acties gebeuren tegen Cuba. Bijvoorbeeld de vernietiging van een oogst. En dergelijke, om de Cubaanse economie te treffen. En dus ze gaat ons, ICAP, een van die taken van ICAP is inderdaad de solidariteitsbewegingen ter wereld te helpen met materiaal, met feiten, om die toestanden te kunnen uitleggen in de verschillende landen. And I think then the second question was, if you have a view in the US on who are these people who are trying to create finance and opposition in Cuba and to change the whole system. I can't name any names. I don't know any names. But, I mean, it's clear that over, the decades, that there have been efforts to undermine Cuba. Part of, as we know, the whole story of the Cuban Five. They went to the United States to infiltrate organizations that were undermining the Cuban people. We know the countless stories of the mercenaries that traveled to Cuba. There's a new museum that I think it just opened up. It's called Memorial de la Denuncia. Memorial de la Denuncia. It is, I recommend everyone that goes to Cuba to make sure you go to this museum. It just opened, and it's very sort of modern, but it really gives
a clear picture of the various ways that Cuba has been attacked and undermined. I even have some pictures from the last caravan I took. I'd be happy to show. But we want to make sure that every caravan and delegation that goes to this museum, because it really clearly illustrates what Cuba has had to endure for years. It's obvious, I mean, that I think that the United States has played a role in undermining Cuba, and I don't undermining Cuba, and I would not at all be surprised if there were folk doing nefarious things in relationship to the upcoming election. I just don't know I can't point to any concrete facts. We do know more recently Zunzania as one example. The Twitter, accounts. I mean, attempts, I think, to try to really get particularly younger Cubans to manipulate them and to encourage them to reject their government. There are just so many, and I wish I could be a little more articulate about some of the more recent examples, but this museum talks about some of that history, including those most recent attempts. So it's all to say I wouldn't be surprised. I just don't have any concrete facts that I can point to. But Cuba has withstood a lot, and I would anticipate that they will continue to push back against any efforts to undermine the election, because they have to. I just want to, dovetailing on what my sister said, the thing that's most frustrating about some of these backpackers and people that are just kind of want to go to Cuba to ride in Cadillac, and convertibles and smoke cigars and drink rum and have no kind of real consciousness about the country or its history. We'll say, oh yeah, the blockade's over. What are you talking about? We don't, this is not, no, the embargo. They don't ever call it a blockade. And so that's a part of the job, to continue that we've got to be engaged in, to continue to educate people about that. It'll be interesting to see with this change that potentially that Trump might be making around individual travel, if that will have an impact or not. We'll see, but the struggle continues. Leen, mag ik misschien iets toevoegen aan mensen gaan er verkeerdelijk van uit dat de realiteit gelijk staat met hetgeen dat ze zien, met hetgeen dat ze ervaren. Terwijl dat de belangrijkste dingen in het leven dikwijls totaal onzichtbaar zijn. En ik geef een voorbeeld om dat te tonen. 2 jaar geleden heeft de Centrale Bank van Europa een hele bevolking van Griekenland gewoon gevloerd met gewoon de geldkraan dicht te draaien. Dat ziet niemand, je kunt dat zelfs niet zien. Want het is gewoon met een klik van een muisknop dat gebeurt. Niemand, je kunt dat niet zien, dat is onzichtbaar. Wel, dat is hetgeen dat Cuba al 50 jaar meemaakt. Want het belangrijkste effect van de blokkade is niet zozeer de handel, dat is ook heel belangrijk, maar is de financiële blokkade. En dat ziet je niet, dat kunt je niet zien, dat is gewoon abstract. Maar is heeft een heel groot impact op de maatschappij, omdat je van vandaag op morgen kunt je land helemaal failliet maken. En dat is in Griekenland gebeurd. En dat kunt je aan de mensen wel uitleggen. Nou, het voorbeeld van Griekenland is heel duidelijk. Ja, maar dat hoort dat in de dingen. Gail, I would like to ask you,
If you can draw a picture or give us some explanation about the attitude of the Latinos in the United States of America towards Cuba. Thank you. That's an excellent question. I think it's layers. There's layers. I think that there are definitely Latinos from various parts of the region that support Cuba. They recognize Cuba has come to the defense of their nations when crises have occurred, recognize the strength of Fidel Castro, who was such a strong voice of reason, especially when they were being, various parts of the Latin American community were being really disrespected and pushed to the side. So there's obviously that. There are more, there's certainly right-wing factions in various parts of the region. We can just point to more conservative Cuban-American community, primarily located in southern Florida and other parts of the U.S., maybe in New Jersey. That block is changing, and I think that that's been a really promising sign. And the reason being because they're getting older, and there are their children who are coming of age and saying, that was my father or my grandfather's attitude toward Cuba. I've got a different attitude. I want to see Cuba. I might want to, maybe they want to do it for reasons that are different than we might. I want to engage in some business opportunities in Cuba. But the engagement element is different, and I think that that's a promising sign. Julia already said that Cuba is not going to just give away everything. Cuba is very clear about who they're going to have relationships with and what those relationships are going to look like. And Cuba is always going to maintain majority control over its properties and its interests. And I think that that's something that we need to take away and feel a level of comfort that even with all of this influx of, these U.S. tourists and these business people knocking at the door, they're even coming to IFCO and saying, we want to do business in Cuba. And I think we're not capitalists. We're not a business enterprise. There's a tremendous amount of interest in Cuba, and it goes across the board. And I think within the Latin American community, there's within the U.S., there's a lot of interest and general support for Cuba and what it represents. So I think that there's hope there. I feel hopeful. Yeah, sure. Anyone else who has a question? Maybe one last question from our audience. No more questions? No? Okay. Then I think it's time to end our very interesting debate evening on U.S. policy in Cuba. Quiero agradecer otra vez a Julia Cabrera para estar aquí con nosotros, compartir este momento. And also to Gail Walker for being here, not only today, but a whole week. Gail Walker has been with us last week at Manifiesta, the Festival of Solidarity in Belgium. We were very happy to have her here. She has visited Ghent, Brussels, Antwerp. I don't know what she has been doing every day, but I don't think she has been able to sleep a lot. And she did an amazing job promoting not only her organization, but also ours in solidarity work for Cuba. And there are no words to express how thankful we are to have you here. And we are looking forward to have you again in Belgium, maybe next year or earlier. I think you have many friends in Belgium and Cuba and in the US, and we want to keep it that way. Thank you so much.
We also have a small gift for you. Cubanismo. Thank you very, very much. This has been a great opportunity for me too, and I appreciate it. And we'll make sure to spread the word about the work that's happening, not only here in Belgium, but I think across the continent, and ways that we can collaborate. So remember November 1st, and of course the 17th of every month. Our next Cubanismo meeting will be the 9th of October at the Bolivarplatz in Antwerp at 7 p.m., 19 uur 's avonds. And then we will remember Che Guevara because of his, how many years is it? Also, Yes. yeah, 50th anniversary of his funeral. Thank you very much for being here, everybody.